টাকা চুরির অজুহাতে সে আমাকে মেরেছে। বিশ্রামের অজুহাতে সে একদিনের জন্য ছুটি নিয়েছে। পড়ার অজুহাতে সে তার সঙ্গে প্রেম করতে গিয়েছিল। অক্ষমতার অজুহাতে সে ভিক্ষা করে। অসুস্থতার অজুহাতে সে বাড়িতে ঘুমাচ্ছে। আসুন আমরা প্রথমে এই ধরনের বাক্যগুলি ইংলিশে ট্রান্সলেট করার নিয়ম শিখি। বাক্যের মধ্যে যদি কোনো কিছুর অজুহাতে এমন কথা থাকে, তাহলে ইংরেজি বলার সময় আপনাকে অবশ্যই অন দ্য প্রিটেক্সট অফ কথাটা মনে রাখতে হবে। ইংরেজি বাক্যের ক্ষেত্রে গঠনটি হবে একটি পূর্ণ বাক্য প্লাস অন দ্য প্রিটেক্সট অফ প্লাস একটি নাউন প্লাস অন্যান্য। এখন আমরা এই বাক্যগুলোকে ইংরেজিতে কিভাবে রূপান্তরিত করতে হয় তা দেখে নেব। জল খাওয়ার অজুহাতে সে মেয়েটিকে দেখতে এসেছিল। He came to see the girl on the pretext of drinking water. He came to see the girl on the pretext of drinking water. আমি তাকে একটি বই দেওয়ার অজুহাতে তার কাছে গিয়েছিলাম। I went to her on the pretext of giving her a book. I went to her on the pretext of giving her a book. বিশ্রামের অজুহাতে সে একদিনের জন্য ছুটি নিয়েছে। He took a day off on the pretext of needing some rest. He took a day off on the pretext of needing some rest. পড়ার অজুহাতে সে তার সঙ্গে প্রেম করতে গিয়েছিল। He went to make love with her on the pretext of studying. He went to make love with her on the pretext of studying. টাকা দেওয়ার অজুহাতে সে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল। He came to talk to me on the pretext of giving money. He came to talk to me on the pretext of giving money. চাকরি দেওয়ার অজুহাতে সে আমার কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছে। He took a lot of money from me on the pretext of giving me a job. He took a lot of money from me on the pretext of giving me a job. গহনা চুরির অজুহাতে তারা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। They expelled him from the house on the pretext of stealing jewelry. They expelled him from the house on the pretext of stealing jewelry. খাবার খাওয়ার অজুহাতে সে টাকা নিয়ে মদ খেয়েছে। He took money and drank alcohol on the pretext of eating food. He took money and drank alcohol on the pretext of eating food. অক্ষমতার অজুহাতে সে ভিক্ষা করে। He begs on the pretext of disability. He begs on the pretext of disability. অসুস্থতার অজুহাতে সে বাড়িতে ঘুমাচ্ছে। She is sleeping at home on the pretext of illness. She is sleeping at home on the pretext of illness. টাকা চুরির অজুহাতে সে আমাকে মেরেছে। He beat me on the pretext of stealing money. He beat me on the pretext of stealing money. Don't forget to subscribe. Thank you.